food. Dogwe. Ito yung tinaban na rin laseng. Ang laseng sa Rahel. At pangalan ng Alfredo gagawa tayo ng pangalan. Nakita niyo? Laswa. Alfred. Nakita mo Alfred tol? Oo. Alfred Dogwe. Alfred. 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 Smile, pare. Tol. Ganda tol. Ganda. Maganda malinaw pa Alfred Dogwe. Tingnan natin lahat ng mga design niya sa katawan. Ito yung mga design. Ito yung ano niya. Oh. Linaw. Yung nipples. Just the nipples. What do you call the nipples? Anong nipples sa medical term? Nipples. Nipples. And this is her face? Pwede A to pa. rainbow, you know? Pwede siyang 30 minutes tol na video. A rainbow. Let's make a rainbow. Rainbow consists of RGB, which is red, orange, yellow, green, blue, violet, impetigo. Basta, yun know. Mga witness sa ano. Ano po yung mga witness? This is Sotino yellow. And the ears, let's make him an Indian. Because Indians represents primitive. And primitive represents Barbaric people. barbaric. Yes, you're right, Tol. Nabartak nga barbaric. This is Surgeon. Ayun ang lamig. Nakikita mo, Tol. Ganyan. Ganyan. Alisin na natin. Next, makeup is the cutics. yung paa, tol. Yung paa. Yung paa. And one Tol. each. Sige. Sige, dire-diretso lang. This is for only new things, but we will make it on cutics. Cutics number 1. Tol, nakakatakot naman yung kulay niya. Sige, tol. Sige. Tol, lobat na. Sige, tuloy. Pakialam sa lubat na yun. Tol, ang pangit na paka-cutics mo. Ako na last. That is what we call the perfect design of a human person.